Fai un pezzo. Possiamo iniziare? Chiara, vuoi metterti qua in mezzo? Perché poi non tempo. An opening. Un'apertura. An opening. Lo sta
vedere là? Ok, andiamo una cultura. Buonasera. Un'ottima apertura. Fantastica. Vorrei parlare in libertà. Io sono un topo di biblioteca, sono un intellettualoide, sono un rompiscatole, Invece stasera vorrei introdurre, dire qualche parola, prima di dare la parola a Tortoleur, in libertà. Vi parlo col cuore, che voi mi crediate oppure no. Qualche anno fa ho sentito la necessità di andare in Tibet a fare un pellegrinaggio a Kailash, che è la montagna sacra per eccellenza di tutta la tradizione orientale, asiatica, di tutta l'Asia. Per loro è la colonna vertebrale del mondo, è il Monte Meru, è la tradizione indiana. E io, che ero chiamato per cose mie, ho voluto andare a fare questo pellegrinaggio. E siccome il Kailash è in Tibet, oggi Cina, ma Tibet, per poter andare là sono dovuto andare in Tibet, ovviamente. E sono arrivato al Kailash dopo un viaggio allucinante. Ma per arrivare al Kailash ho visto la condizione terrificante in cui vive il popolo tibetano, sia dal punto di vista fisico, perché non hanno niente, sia dal punto di vista delle privazioni culturali e religiose a cui sono sottoposte, perché i cinesi, figli del miglior comunismo e del miglior materialismo, hanno fatto di tutto e continuano a fare di tutto per stroncare le loro radici religiose. Quindi ho visto con i miei occhi l'operazione di genocidio che viene portata avanti, ho visto e toccato le sofferenze di quel popolo. Poi per fortuna c'era il Kailash, che mi ha alzato il morale, però sono tornato veramente con un senso di profonda amarezza. Siccome per andare a fare questo pellegrinaggio al Kailash si arriva fino ai 5.300-5.600 metri di quota, io l'anno dopo ho pensato bene di rimanermene al mare vicino a Rimini e di fare una vacanza a dislivello zero, cioè non mi sono mosso dalla battigia del mare, quindi mi sono rinfrancato da questo punto di vista, dalle fatiche del Kailash. E mi è capitato, in una piccola località vicino a Rimini, che si chiama Torre Pedrera, una mattina durante una passeggiata, di vedere due indiani, due pelle rossa, che per guadagnarsi da vivere quei 4 soldi che gli danno, suonano delle canzoni, in parte sono loro motivi tradizionali rimusicati secondo una musica abbastanza new age, secondo dei ritmi abbastanza orecchiabili, che si ascoltano molto volentieri, ma insomma non sono un granché musicalmente parlando. E ovviamente lo fanno vestiti, paludati, con gli abiti che noi siamo abituati a vedere nei film western, con tutti i copricati, i piumi, eccetera. Ora io non sono una persona che si commuove facilmente al cinema, a teatro, così non mi capita di commuovermi tanto facilmente, però probabilmente perché l'anno precedente, ero stato nel Tibet e avevo visto le condizioni in cui vivevano i tibetani. Vedere questi due pelle rossa che suonavano dei loro motivi, ma rimaneggiati all'occidentale per poter sopravvivere, per poter cantare, vestiti con degli abiti che magari per loro erano anche significativi per la loro tradizione, ma che in quel contesto era più per far contento l'occidentale cretino che altro. Siccome loro suonavano con gli occhi chiusi, in quel momento erano in due, suonavano con gli occhi chiusi, uno suonava il flauto, quell'altro delle percussioni, così. Poi c'era naturalmente una base elettronica. A me è venuto di pensare che loro in quel momento
pensassero alle loro praterie, alla loro terra meravigliosa che avevano perso, scusate, alla loro patria, alla loro terra, alla loro madre. E mi sono commosso e mi è venuto da piangere, pensando al disastro, alla tragedia di questa popolazione sradicata, a cui è stato tolto tutto e a cui restava solo il ricordo e assieme al ricordo delle tradizioni. Ora, se ha ragione Jung, i riti tradizionali sono il cibo dell'anima, perché sono le radici dell'anima. E allora, quando ho preso dalla libreria il libro di Tortoler per guardarlo per la presentazione di questa sera, fin dalle prime pagine mi è tornata in mente questa scena, mi è tornato in mente tutto quello che c'è dietro. Da un lato un popolo che ha perso tutto, da un lato una persona come Tortoler e come tutti quelli che come lui e assieme a lui hanno la consapevolezza che attraverso i riti della sua tradizione lui può mantenere due cose: il contatto con il cosmo, con la terra, con il cielo, ma anche con i propri antenati, con la propria stirpe. E grazie a queste due cose non perdere la propria anima. Ha perso tutto, perché gli hanno rubato tutto. Ma siccome i riti di Tortoler non sono le invenzioni spesso fatue e leggere della Wicca, ma sono un sapere più volte millenario che si perde nella notte dei tempi e di cui non è possibile stabilire una data, perché se noi dovessimo datare il canto e la melodia che Tortoler ci ha appena cantato, che data gli dovremmo dare? Siamo uomini del 2010, ma mentre ascoltiamo e cantiamo, sentiamo cantare questa melodia, potremmo essere nell'anno 0, nel 1000 a.C., nel 2000. Sono melodie che non hanno tempo, perché sono melodie dell'anima. C'è una cosa inequivocabile: il linguaggio. Il suo linguaggio non è il mio. Come le puge tibetane che io ho sentito tante volte, là come qui, quando sono andato a visitare dei centri tibetani, non sono i miei. Per cui anche l'anima ha un suo linguaggio in virtù del quale certe cose gli sono più simili e certe altre glielo sono di meno. Ma al di là del linguaggio, sotto il linguaggio, prima del linguaggio, le strutture, Jung direbbe gli archetipi, che animano, io vorrei dire più che gli archetipi in senso psicologico, le realtà spirituali che animano i riti di tutti i popoli, sono gli stessi. Al di là del linguaggio, al di là della forma, che forse non è la mia, nei riti di cui parla Tortoler in questo libro c'è qualche cosa che appartiene all'uomo, al nucleo più vero dell'uomo, e che gli consente di non perdersi. Perché io mi sono commosso, forse farloccamente, pensando a questi due indiani che hanno perso tutto. E se guardo Tortoler non è che sia tanto diversa la questione, perché come vivono oggi i nativi americani in America? Ma se ci pensiamo bene, noi che siamo il perfido uomo bianco che ha fatto tutto questo e che forse doveva fare tutto questo, perché l'evoluzione è difficile da arrestare e delle volte passa attraverso ansie molto dolorose e molto dubbie. Non siamo andati incontro a un destino tanto migliore del loro, della sua stirpe, della sua razza, perché noi che abbiamo tolto a loro tutto, oggi che cosa ci ritroviamo? Io vivo a Bologna, vedo forse il cielo, vedo forse dei prati, vivo forse a contatto con la natura. Io sono un sottoprodotto della civiltà industriale che vive in un condominio, non ha un contatto con la natura se non quelle briciole di verde
che ci sono nelle nostre città, respiro un'aria inquinata, se voglio bere dell'acqua pura la devo andare a comprare in bottiglie di plastica al supermercato oppure usare dei depuratori, non respiro l'aria pura, non vedo il cielo. E a differenza di Tortolero non ho più nemmeno dei riti tradizionali che parlino alla mia anima, perché lui attraverso un processo lungo, difficile e sofferto si è messo a ricercare la propria tradizione e ha avuto degli anziani che gliel'hanno insegnata. Per me è ancora più difficile che per lui. Domenica mattina hanno dato una messa alle 11 di non so quale centro dell'Azione Cattolica, non mi ricordo. L'ho ascoltata 10 minuti e poi mi sono venuti sudori freddi. Una musica e delle omelie che erano da fucilare. Non c'è più il sacro. Non voglio offendere la sensibilità religiosa di nessuno, ma mi era venuta voglia di scrivere al Papa e di dirgli: ma non vi vergognate. Ognuno prega come vuole, ma la liturgia non si può fare così, perché la liturgia ha dei canoni. E anche se noi non li sappiamo dire razionalmente, quello che Tortolero ci ha fatto sentire sono i canoni, che ci prendono al cuore e ci prendono alla pancia. Non si tratta di fare gne 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 gne. Per cui, quando ho cominciato a leggere le prime pagine del libro di Tortolero, io ho capito. Ho capito chi è lui e che cosa fa. Ho capito il suo viaggio, il suo dolore e il senso della sua ricerca. Perché è anche il mio. E anche se non abbiamo niente in comune, e anche se forse io non andrei mai a fare dei riti dei nativi americani in senso attivo, cioè cercando di farli diventare la mia strada, perché non è la mia strada, quando sento lui, quando leggo il suo libro e quando vedo altri come lui che fanno le cose che lui fa, dei riti autentici, tradizionali, allora sono a casa mia. Non so cosa dirvi. Leggetevi il libro e se capite bene, se non capite peggio per voi, perché è semplicissimo. Cedo la parola a Tortolero. Allora, proprio due parole sul libro e su come è nato questo libro e su come e perché l'ho pubblicato. Quando io abito in una casa, per fortuna che c'è un po' di verde, un giardino, eccetera. Beh, una mattina esco e mi trovo sulla porta di casa un'enorme piuma nera, cosa che non succede perché non è che c'è corpi che mi vengono a lasciare giù le piume tutti i giorni. Ed era stato un evento abbastanza singolare. Allora, chi di voi conosce la mia amica Antonvegi, grande egittologa che vive con i corvi, ho pensato, Aton ha qualcosa da dirmi, perché lei fa queste cose, che ti arrivano i messaggi attraverso gli uccelli che ti portano cose, eccetera. Per cui ho chiamato Aton e le ho detto, succede niente, c'è qualcosa di strano? E lei, no, stavolta non avevo niente da dirti, vabbè. Però era un messaggio particolare, era un evento. E allora ero lì che aspettavo e detto fatto, quel giorno mi è arrivato la lettera di una sua amica, anzi non da lui direttamente, che mi parlava di questo libro, di questo autore, che ci sarebbe stata un'opera di questo tipo, eccetera, eccetera. E che inizialmente aveva anche un titolo diverso, insomma c'era di mezzo la Piuma. A
quel punto che ti fai? Ubbidisci, no? Cioè non è che hai molte alternative. E così è iniziato il percorso di contattare lui, cominciare a studiare il libro, oltretutto Triple Heart, che è appunto indiano d'America, eccetera, però è sposato con quella signora lì in una pantelleria dove lei crea dei giardini bellissimi. E allora abbiamo, lavorando per internet, ci siamo cominciati a scambiare i dati, le cose, e abbiamo prodotto e abbiamo assistito anche a mettere dentro le sue opere a colori, perché come vedrete che sfogliando il libro, Angelo Hart fa anche dei bellissimi dipinti ed è un artista, scultore, dipintore. Per cui abbiamo voluto anche fare vedere l'arte. Il libro è una storia del suo percorso, della sua vita, sin lui da ragazzo che ha riscoperto la sua tradizione, adesso ve la racconterà lui, fino ad arrivare a oggi, dove lui è custode di un mondo che poi vi spiegherà lui che cos'è. Per cui non vado a sacco. È stata una bellissima esperienza e la nostra preoccupazione adesso era di diffondere, no? La conoscenza di questo libro e della sua opera, e questa, dato che lui avete pantelleria, la cosa non è proprio facilissima, ma insomma vogliamo cominciare a divulgare e a fare conoscere quello che lui fa. Per cui, fine della mia brevissima introduzione, e adesso faremo parlare Triple Heart e io gli farò velocemente l'interprete. So I told them the story of why I did the book, and now the first question is why you wrote it. Perché l'hai scritto? I think I had 4 good reasons to write this book. 4 buone ragioni. The first was to introduce myself to my new family. First, I'd like to thank you for your good words and Okay, let's stop there. That will be short. Okay. Allora, il primo motivo era per far conoscere le sue cose alla sua nuova famiglia, e poi stava ringraziando Lois per le sue belle parole and also for having my book in your bookstore. e per avere il suo libro nella libreria. It's my first book È il suo primo libro, and it's in Italian. è in italiano, ed è uscito prima in italiano che in inglese, oltretutto, perché l'abbiamo fatto uscire prima in Italia. Because now I live in Italy, Vivendo in Italia, and here in the front is my wife. e Is a woman from Bologna, a bolognese. giustamente sua moglie Silvia è in Bologna, è qui in prima fila. So I wanted to say something to my new home. Voleva dare un messaggio alla sua nuova casa, alla sua nuova famiglia. And next I wanted to show how the idea of the American Indian Voleva mostrare come l'idea degli americani d'India, scusate, degli indiani d'America and our sacred truths e le verità sacre del suo popolo are the equal partners and companions of all sacred truth everywhere in the world. sono equivalenti alle verità sacre di ogni tradizione del mondo. You know, that it's not us and them, but really we're all together. Non sono noi e loro, ma siamo tutti insieme. And next I wanted to introduce the central teaching, Volevo introdurre gli insegnamenti centrali, which is to the American Indian the beginning of all wisdom, che per gli indiani d'America è l'inizio di tutta la saggezza, di tutto lo scibile. is to first you have to take responsibility for yourself. Prima bisogna prendere la responsabilità di se stessi. That you don't ask God for help, Non si that chiede a Dio aiuto. you don't ask the government for help, you don't ask the state for help or the church. You start inside your own soul and your own mind and your own heart. Non si chiede aiuto allo Stato, al governo, a tutte le istituzioni, ma parte dalla propria anima, dal proprio sé. And this idea is on almost every page of the book. E questo concetto è fondamentale in ogni pagina del libro. Many times we think the answers we're looking for are far away, Si pensa spesso che le risposte sono lontane, or
wisdom of another teacher oppure alla saggezza or another della culture. o altra cultura. But they're right here. Sono dentro di noi, This is what we believe. quello che noi crediamo, This is where you start. dove si comincia. And finally, I wanted to introduce an idea that's very important to our tribal teachers. Volevo anche parlare di un'idea che è fondamentale per i nostri insegnanti, maestri della tribù. It's what we call the original instructions. Le istruzioni originali. So I could ask a question of everyone here. Potrei fare pure una domanda a chiunque qui. What happens if we take away your land, Cosa succede se portiamo via la vostra terra, your language, la tua lingua, your names, il tuo nome, your clothing, i tuoi vestiti, the food that you eat, il cibo che mangiate and the way that you eat? e il come lo mangiate? Take away your educational system, Portiamo via il vostro sistema di istruzione, your religion, la tua religione. and what is left? Cosa rimane? What's left? Che c'è? So I tried to answer that question E ho provato a dare una risposta a questa because domanda. that's what happened to the American Indian. Perché questo è quello che è successo agli indiani d'America. And now we find that in the modern world people are even taking our teachings E adesso nel mondo and our moderno prayers and ceremonies la gente si è accaparrata dai nostri insegnamenti, preghiere, cerimonie. You can go to every modern culture and find some kind of Indian ceremony. Ovunque si trova un facsimile di cerimonie indiane. But if you walk home, if you walk inside the Indian country, in the home of the American Indian, many times they don't have these things. Ma se vai nelle case degli indiani d'America molto spesso queste cose non ci sono. Everything has been transported away. Tutto è stato portato via fuori. But something remains. Qualcosa rimane però. So, in the long history of the American Indian, everything has been taken. Nella lunga storia degli indiani d'America tutto è stato portato via. But we find our table is not empty, our hearts are not empty, I nostri tavoli, i nostri cuori non sono vuoti. and so I wanted to introduce this idea of what we call the original instructions, E proprio per quello volevo portare l'idea di che cosa sono le istruzioni originali, which has to do with spiritual and personal knowledge che ha a che fare con lo sapere spirituale individuale, that comes not from culture, che non arriva dalla cultura, not from food, non dal cibo, not from the church, non dalla chiesa, not from the dal government, governo, not from books, libri, but from your own spirit and soul. ma del proprio spirito e anima. I wanted to introduce the idea because sometimes people ask the question, where can I find the sacred? Ma questo lo volevo fare perché le persone chiedono spesso dov'è il sacro. And if you ask the government, you get a particular answer. Se si chiede al governo si arriva una risposta, If you ask the church, alla chiesa you get a particular answer. un'altra risposta. If you ask an old Indian, where is the sacred? Se si chiede a un vecchio indiano, ecco dov'è il sacro, un indiano anziano, dov'è il sacro? He says it's in the bottom of your feet, Dice che nella pianta dei piedi, in the place where they meet the earth, dove toccano la terra, wherever you're standing, dovunque sia in piedi, which means right here, right now. che vuol dire qui e ora. That's where it is. It's in your body, it's in your spirit, it's in your feet, È nel corpo, nello spirito, nei and it's piedi, in your breath. è nel respiro. And after losing so much, E dopo aver perso così tanto, we were also visited by every religion, every government has come ci hanno visitato tutte le religioni, governi, into American Indian communities nelle comunità degli indiani, to give us a new religion. per darci una religione nuova. I mean, they also took away our names. Ci hanno portato via anche i nomi. My family name is Haimintikwas Maishike Odeyin. Il mio nome di famiglia è quello che ho appena detto. But today when you go to meet the American Indian, you might meet Joe or Jim or Invece adesso si va a Robert, trovare un indiano d'America e Jim, Joe, Robert, because they also took away our names. perché ci hanno anche portato via. As a young man, one of my first adventures was to find out who was my family.
Una delle mie prime avventure da giovane è stato scoprire cos'era Chiara la mia famiglia and what was our original name. e cos'era il nostro nome originale. And this small adventure opened the door to everything that's in this book and everything that's in my heart at this moment. E questa piccola avventura ha aperto tutto quello che c'è nel libro e nel mio cuore in questo momento. And so finally I write also the book to introduce my work, E così ho anche cominciato a scrivere per far conoscere il mio lavoro. because after my long work and education and life with the old Indians, Perché dopo tutto il mio percorso con gli indiani anziani, they asked me to bring the sacred in a circle around the earth. e mi hanno chiesto di portare il sacro in un cerchio intorno al mondo. And that's who I am, and that is my work. E quello è ciò che io sono e il mio lavoro. The first place I come is to Italy. Il primo posto dove arrivo poi è l'Italia. And I fall in love with a fine Italian woman E mi innamoro di una buona bella donna italiana who I meet on the island of che Pantelleria. ho conosciuto a Pantelleria. And I realize that it is from here I make this work. E allora mi sono reso conto che è da qui che io devo farlo funzionare, devo operare. And also I wrote this book is kind of experimental, this book. Questo libro è anche una specie di esperimento, Because if you read my book and look at my book, perché se si legge o guarda il libro, is the written word, c'è la parola scritta, but is also poetry, c'è anche poesia, sì, moltissima, molto bella, and also paintings, e dipinti, is all my work. è tutto lavoro mio. And to the Indian, you can't just say something with your mouth. A un indiano non si può You can't say dire una parola, everything. solo con la bocca. Sometimes you need to make a picture, Ogni tanto c'è bisogno di fare you know, like this one, or like this one. These pictures tell us something that words can make a big confusion as to what is this painting. Quella rappresentazione lì dietro può rappresentare qualcosa che le parole non riescono a rendere. Of course, this is known all over the world, what is this painting. Quello è conosciuto da tutto il mondo come iconografia. But words are limited. Le parole sono però limitate. And so sometimes you need poetry. E ogni tanto ci vuole la poesia. And sometimes you need paintings. Oppure dipinti. So my book is a union of poetry, prose, and paintings. Così il mio libro è un'unione di poesia, prosa e di dipinti. All really designed to tell one story. Tutto per dire però una storia. What is the purpose Qual è lo scopo? and the logic E la logica? and the place E il posto of tribal ceremonial life? della vita cerimoniale tribale. And what is the difference between tribal ceremonial life E cos'è la differenza tra questa vita cerimoniale tribale and the behavior of modern e people il comportamento della gente moderna as they seek to use and sometimes abuse mentre cercano di usare o abusare these ideas? queste idee. The old Indians, Gli indiani anziani they don't know quite what to think non sanno bene cosa pensare of the way modern people del modo in cui la gente moderna sometimes take our sacred ceremonies talvolta usano le nostre cerimonie sacre. and they just seem to be, I don't know, is a complicated question really, because if you try to speak about the truth of one ancient culture, È una cosa complicata perché se cerca di dire la verità di una cultura antica, you take one group of ideas and you present them. si prende un gruppo di idee e si presentano. But with the American Indian, Ma con gli indiani d'America we also have to deal with a gigantic movement in the modern world abbiamo anche a che fare con un movimento enorme nel mondo moderno, where, for want of a better word, usando una parola relativa, we see our sacred ideas more or less being stolen. possiamo dire che le nostre idee sacre sono state rubate. So I've spent more than 40 years of Ho my passato life 40 anni della mia vita
with the old con Indians. gli indiani anziani. And in our way of behavior, È il nostro modo di comportarsi. each person who moved forward with the sacred teachings Chi procede con gli insegnamenti sacri can only do this work può fare questo lavoro with the guidance and permission of the tribal elders. solamente con la guida e il permesso degli anziani tribali. And if we go into the modern world and find these teachings, Mentre invece se si va nel mondo moderno e si trovano questi insegnamenti and we ask the question, e chiediamo what grandfather, what grandmother che nonno o nonna has given you permission to do this? ti ha dato permesso di farlo, We get a blank look. We get nothing. We have no idea. They can't answer us. se trova solo uno sguardo vuoto, la gente non è in grado di rispondere. I'm the keeper of a group of sacred ceremonies and objects. Io sono il custode di alcune cerimonie e oggetti sacri, Put together by tribal teachers from many tribes messi insieme da molti insegnanti di varie tribù, in a beautiful circle around North America. in un bellissimo cerchio intorno all'America del Nord. It took me 40 years to make this work. Ci avevo messo 40 anni a questo lavoro. And step by step, I received the sacred from the 8 directions of North America. E un passo alla volta ho ricevuto gli insegnamenti, le direzioni da 8 tribù della Nord America. I mean, many times when we look at a book about the American Indian, Spesso quando si vede un libro sugli americani, it's really a book about the Lakota. sugli indiani in America, è un libro sui Dakota. But in this book, you're going to find ideas from the Indians in the 8 corners. Mentre invece in questo libro si troveranno insegnamenti degli indiani degli 8 angoli, delle 8 And for me, as a young man, it was very important. Per me da ragazzo è stato molto importante. The people in the north are the people of the sacred pipe, for example. Per i popoli del nord sono quelli della pipa sacra. And as I listened to the teachings of the sacred pipe, I had a big curiosity about the people in the south. Mentre ascoltavo gli insegnamenti sulla pipa sacra, allora mi venivano le curiosità sui popoli del sud. And their sacred is very different. E i loro segreti sono molto sacro, molto diversi. So as a young man, I did what a lot of my relatives didn't do. Ho fatto quello da ragazzo che la mia famiglia non faceva. Is I put the sacred pipe under my arm and I went south. E allora mi sono messa la pipa sacra sotto il braccio e sono andato a sud. Then I went east and then I went west. Poi est e ovest. And now I'm in Italy, E adesso sono in Italia. even though it's a slow journey. Anche se è stato un viaggio lento. I hope to carry these songs and ceremonies in a circle around the world. Io spero comunque di riuscire a portare queste canzoni e cerimonie in un cerchio intorno al mondo. And these ideas and questions are what's inside this book. Le domande e le idee che sono dentro questo libro. And hopefully presented in such a way Spero presentarle in un modo that people can read this book che la gente lo può leggere and have some clarity and accuracy. e ricevere finalmente un po' di chiarezza e di precisione nelle informazioni. Not just about one little tribe, Non solo di una piccola tribù, but about the circle of fantastic teachers and teachings that live in little places all around North America. ma degli insegnamenti, di tanti insegnanti che vivono anche nei posti più sperduti nel Nord America. The sacred of the sacred pipe, the sacred drum, the eagle feather. Allora, la pipa sacra, il tamburo, la piuma dell'Aquila. These are unique teachings in all the world, in all of history. Questi sono insegnamenti unici in tutte le tradizioni di tutto il mondo. In all of history, only a small group of Indians have the sacred pipe.
It's unique. È una cosa veramente unica, sono pochi le persone che hanno la pipa sacra, anche per gli indiani d'America. And curiously, because it's a portable object, E stranamente perché è un oggetto portatile, it's easy to steal one, to buy one, to make è one, facile rubarlo, portarlo via, ricostruirlo and think you've accomplished something. e pensare di aver fatto qualcosa. And in the book, I try to explain the difference E io cerco di spiegare nel libro la differenza between buying something tra comprare qualcosa and receiving it from the source. e riceverlo dalla fonte. And so that's this idea of the original instructions. Ed è per questo che l'idea delle istruzioni originarie, You know, the working title of the book il titolo iniziale del libro was The Roots of the Sacred Tree. erano le radici dell'albero sacro. And when I sit with my old Indian friends and teachers, Quando io mi sedevo con i miei insegnanti e amici, that's what it always felt like to me. era quella la sensazione che io ne avevo, That we can look at the sacred tree of knowledge, che si può guardare l'albero sacro della conoscenza and in this tree are all the cultures of the world. e in quest'albero ci sono tutte le culture del mondo, So many beautiful ideas. così tante bellissime idee, But every sacred tree, ma ogni albero sacro, including the tree of life, anche l'albero della vita, lives from its roots. vive dalle proprie radici. So this book, I hope, Così spero che questo libro is a dialogue about those roots. è un dialogo su quelle radici. And as our friend said, is ancient from the beginning of time. E che, come diceva il nostro amico, è antico dall'origine dei tempi. You know, my ancestors are American Indians, I miei antenati sono americani, but your ancestors are also Indians. ma anche i vostri antenati sono indiani. It's a long time ago, Tanto tempo fa, but the old Indians teach me gli anziani hanno insegnato a me that in every human brain che in ogni cervello umano is a memory of this, c'è la memoria di this questo. what they might call in psychology primal memory. Una memoria primaria psicologica. And you know, I meet the Dalai Lama of Tibet. Anche io ho conosciuto il Dalai Lama. He was the first person outside of North America that received the sacred pipe. È stata la prima persona estranea alla cultura del Nord America che ha ricevuto la pipa sacra. And this happened in New Jersey, E questo è stato nello stato del New Jersey. of all places. C'è un posto là. Anyone who knows America would say New Jersey. Was in New Jersey. Hey, New Jersey is a particular place. È un posto particolare nel New Jersey. But in this place, I meet the Dalai Lama of Tibet, and he was the first person outside of North America to give a blessing to this bundle. Ed è stato il primo, pare che non fosse del Nord America, a benedire questo bando, questo involucro. You know, it's interesting. To many modern people, È interessante, per molte persone moderne they put the knowledge in a book. mettono il loro sapere in un libro, To the Indian, they put the knowledge in a drum beater. e invece per gli indiani mettono il sapere in Or in something like this, or in a drum, o nel tamburo or in a sacred pipe. nella pipa. This is where we keep our knowledge. È qui dove noi teniamo il nostro sapere. And if you take a sacred pipe and you take a sacred rattle and a sacred eagle feather and you put them together, this is what is a bundle. E se mettiamo insieme tutti questi oggetti sacri, è quello che c'è nell'involucro. So if you were to look at my tools, Se voi guardate i miei strumenti, is a group of sacred objects sono un gruppo di oggetti sacri that would fill this table. che riempirebbero questa tavola. Each one has a song or a prayer or a ceremony. Ognuno ha una canzone, una preghiera, una Or a cerimonia, dance. una danza. And all together they tell the story of the beginning of time. E tutte insieme raccontano la storia dell'inizio dei tempi. And this is where these old teachings come from. È da lì che vengono questi insegnamenti. They didn't come from saints Non vengono da santi, or popes o papi, or kings o re,
are scholars. o studiosi. They came from people who live closely with nature. Vengono invece da gente che viveva vicino alla natura, They lived inside their bodies and took responsibility for themselves. che vivevano dentro i propri corpi e si assumevano le proprie responsabilità. And in doing so, they opened up a magical world. E facendo così hanno aperto un mondo magico. If you look to understand how the sacred pipe came to people, how the eagle feather came to people, Se voi volete sapere come è arrivata la pipa o la piuma alle persone, alla gente, what you see is human beings who were paying attention to nature, scoprirete delle persone che stavano attenti alla natura. and they had their eyes open, their hearts open, Il cuore e gli occhi erano aperti. and amazing things happened. E succedevano Magical cose things meravigliose, happen. magiche. And I see this wherever I go. E lo vedo succedere ovunque vado. It's like sometimes just to make a little song with the drum, and it changes completely the energy inside one space. E Just like that. suonando quel tamburo cambia completamente l'energia in uno spazio, così. And in a way that all the blah, blah, blah in the world can't do and will never do. È una cosa che tutte le chiacchiere del mondo non riusciranno a fare. So I hope these are the ideas in the book that it's not so easy to write a book. Huh? Non è facile scrivere. The original manuscript was 800 pages. Il manoscritto originale era 800 pagine, and I cut it. And I hope in the future to publish the full dialogue. But we tried to bring it in a way that offered a good beginning and honest and hopefully informative discussion of what I'm saying to you now. Spero che un giorno esca tutto quanto, però la versione che abbiamo poi ridotto, abbiamo fatto era per dare proprio un'introduzione che sia onesta, sincera di quello che è il mio percorso. And for me it's very, it's like a magical event. Per me è come un avvenimento magico. Because I worked hard for 2 years to write the book. Ci ho messo 2 anni di duro lavoro a scrivere il libro. And of course after you write a book, how do you get it published? E poi come si fa a pubblicare dopo? And it was just magical. Everything just went boom, boom, boom. E poi è stata magia, tutto è avvenuto velocemente. And you know, even though I live for most of my life in North America, Anche se ho vissuto per la maggior parte della mia vita in America del Nord, I have to tell you, devo dire, I had zero interest in writing a book and giving it to Americans. avevo zero interesse a scrivere un libro e darlo agli americani. And I thank the Mystery Life every day that America now is behind me. E ringrazio ogni giorno la vita del mistero per pensare che l'America è rimasta dietro a me. You have a great country. Avete un bellissimo paese. Your people are sweet, Il vostro popolo è dolce, intelligent, intelligente, peaceful, pacifico, beautiful. bello, You eat very well. mangiate bene. Was a revelation for me to come Non è to. stata una scoperta. You know, I've had the first week I was in Italy, La prima settimana che ero in Italia I ate more good food. ho mangiato più cibo buono. Indians don't eat this good, though. Gli indiani non mangiano così bene. I mean, sometimes we do, but Talvolta, insomma. the truth is, the American Indian is growing in population a little. Adesso gli indiani in America stanno un po' crescendo come numero di popolazione. There's a little over 2 million American Indians, Adesso sono 2 milioni, which is, I don't know, 0.0000 nothing of the world che population. è una percentuale irrisoria della popolazione mondiale. But let's look at that number for a moment. Ma guardiamo quel numero un attimo. If you look in society in general, Si guarda la società in genere. not all of you
priest in the Catholic Church. Non tutti voi siete preti nella Chiesa Cattolica. Is there anyone here who's a priest? Ci sono preti. So, the priests are the religious officers Diciamo che i sacerdoti in every culture in ogni gruppo is a small percentage of the population. And this is true also for the American Indian. questo è anche vero per gli indiani d'America. The religious and spiritual teachers inside our culture are a smaller number. I nostri insegnanti, maestri religiosi nella nostra cultura sono un numero molto piccolo, 2%. 2%, So what's that? 20,000 people. 20.000 persone. Of that 20,000 people, only a percentage of them Di questi solo una piccola percentuale are knowledgeable in the ancient ceremonies. conoscono davvero le cerimonie antiche. And of that number, a smaller E percentage di questa ancora una percentuale più piccola are keepers of sono custodi sacred bundles. degli involucri sacri, dei gomiti sacri. When probably in the 1400, Circa nel 1400 we might have had 100,000 ci saranno stati sacred teachers. insegnanti di argomenti sacri. Today, in terms of keepers of ceremonies, Adesso, come custodi delle cerimonie, there's really less than 1,000. meno di 1000. We call this path the shrinking path. Lo chiamiamo shrinking path, il percorso che si restringe. Those sacred ideas, Queste idee sacre, those fantastic insights into the human soul, quelle intuizioni nell'anima umana, which are contained in the knowledge of the American Indian, che sono contenuti nel sapere degli indiani d'America, is a shrinking number. e anche quello è un numero che si restringe. And it's possible that in the lifetime of some of the younger people, Ed è possibile che nella vita di qualcuno delle persone più giovani that number will become less than 100. diventino meno di 100 And in a few generations, maybe less than a dozen. e poi nelle generazioni future meno di una dozzina. So, before I die, Prima che muoia io, I felt an obligation sentivo l'obbligo and a e responsibility la responsabilità to share as much as I can about what I know. di condividere il più possibile ciò che io so. I had a fantastic education. Ho avuto un'istruzione incredibile. I want to stand up for a moment because I like to see everybody's face. Sto in piedi perché voglio vederli tutti dentro. I had a fantastic education. Ho avuto un'istruzione incredibile. It was a great adventure. I started as a young man, È stata un'avventura incredibile, ho cominciato da ragazzo. and I just traveled and Ho viaggiato from tribe to tribe. da tribù in tribù. And sometimes they look at me and say, "Go away, go away." E talvolta mi mandavano via e basta. But I also many times was, "Oh, grandson, come in, come in." Altre volte era nipote, vieni. But I made this education. Ma io me la sono creata questa. That was the responsibility I took for myself because I wanted to know. Era una I wanted to sorpresa know. perché io volevo sapere. I wasn't content to sit in one room and listen to one teacher tell me something. Non volevo stare in una stanza dove avevo solo una persona che mi So I did my best to go everywhere I could and learn as much as I could. Ho fatto il meglio per andare ovunque e imparare il più possibile. And step by step it became bigger than me. E poi una volta, poco alla volta, è diventato più grande di me. And by the time I reached my middle years, I was given some responsibility. Poi ora che avevo raggiunto un po' la mezza età mi sono state date delle responsabilità. And it's a responsibility that gives me sometimes great satisfaction. Ed è una responsabilità che mi dà spesso delle grandi soddisfazioni. But I tell you, it's a responsibility that sometimes makes me, sometimes I'm just ready to die. E altre volte sono pronto a morire. Because it's not easy. It's really, really painful sometimes. Perché è molto doloroso talvolta. Because it's, how does one human being explain
a destroyed heart Come può un essere umano spiegare un to another person? a un'altra persona? Of course, we do it with music, we do it with art. Si fa con la musica, con l'arte. It's not so easy to do with words. Non è così facile farlo con le parole. So, instead of feeling like, here I go, I feel it's more like, please God, help me take one more step. Dio aiutami a fare un altro passo. That's how it feels. È così che mi sento. When I was young, I felt like this. Quando ero giovane mi sentivo così. But now, it's not so easy. Adesso non è più facile. But I'm happy to do the best I can. Sono felice però di fare il meglio che posso. And it's almost like one thing I learned about the knowledge Una cosa ho imparato sul sapere is that maybe you begin to learn so you can have answers for yourself. si inizia a imparare per avere delle risposte per se stessi And you fill up your cup e si riempie il proprio with all the things you learn. Huh? con tutto ciò che si impara. And soon your cup is full. Quando il bicchiere è pieno And really your learning stops. si smette di imparare. For me, the secret was to work with others. Il segreto per me è stato insegnare agli altri, lavorare con gli altri. I find that if I share what I know with you, Se condivido quello che so con voi and I listen to you share what you know with me, e ascolto voi che condividete con me, that the cup becomes bigger il bicchiere diventa più grande and it becomes bottomless. It can never be filled up. e diventa senza fondo, non può mai essere riempito. And you can drink all day and all night and never empty your cup. E si può anche bere mattina e sera, mai saltarlo del tutto. So to me, the secret of real knowledge is sharing. Per me il vero segreto del sapere è condividere. I think this is how sacred power protects itself. Ed è così che il vero potere segreto si protegge. Because we see what happens if one person becomes filled with too much personal power. Perché si vede quello che succede se uno ha troppo potere personale. Look at the corruption in our world. Guardate la corruzione nel mondo. Hey, look at Berlusconi, Guardate Berlusconi. for example. I mean, there's a human being in there for sure. Lì c'è un essere umano di sicuro. And I don't mean to pick on Berlusconi. I don't know if you love him or not, but Non voglio attaccarlo, non so se voi lo amate o meno. I don't know. It's to me, I don't think so. it's a good example. But we can go back in history and find examples that we don't have to take so personally. But Possiamo vedere il passato. if you accumulate personal power and you just keep it inside yourself, you become corrupt. Se si prende troppo potere, se lo si tiene per se stesso, si diventa automaticamente corrotti. This is, I try to study also other cultures. Ho cercato di studiare anche altre culture. And one of my passions as a young man E una delle mie passioni da un giovane was the Japanese kendo. era un giapponese anch'io. And I worked really hard for some years and received a black belt, E ho lavorato duro fino a che non ho ricevuto la cintura nera. this belt. Questa cintura. And when I received this belt, my mind was given another great revelation. E quando ho ricevuto questa cintura, la mia mente ha avuto una grande rivelazione. Because the old man who gave me this belt Perché l'uomo che mi ha dato questa cintura said, we give you the black belt because we believe you know enough to go forward on your own. te la diamo perché adesso pensiamo che tu lo sai abbastanza per procedere da solo And also to teach others. e anche per insegnare agli altri. But we give you the black belt because you're corrupt now. We give you the black belt because you've been poisoned with this knowledge. Ah, te la diamo perché tu sei stato avvelenato da questo sapere. He looked me right in the face. He says, now you're corrupt. Adesso sei corrotto, diciamo. Now you've been poisoned. Adesso sei stato avvelenato. Your job is to wear this belt until it becomes white. Adesso il tuo lavoro è di indossarlo finché non diventerà bianca. And if you see it, that's when I learned for the first time that the black belt is made
black, but inside is all white. Quello che poi ho imparato nel tempo, che è nera, però l'interno è bianco. And after all my hard work to get it, E dopo tutto il mio grande lavoro per ottenerla, I cried like a baby when I understood really what he was saying to mi me. sono messa a piangere quando finalmente Is that I had to look again, I had to take my knowledge and go and look again for innocence. dovevo prendere il mio sapere e percorrere e cercare la mia innocenza. Or what they might call emptiness. O il vuoto, come si potrebbe anche dire. It's like when you're a baby. È come quando sei un bambino piccolo. When you're a baby, you believe in everything. Quando si è piccoli si crede. Everything is beautiful. Your eyes are open and you believe in everything and everybody. Si crede tutto e tutti. And step by step we become communists or Republicans or Un passo alla volta si diventa comunisti, Gangsters. gangster, or public servants funzionari dello Stato, or lost. o persi. Sometimes we're fortunate, we find a good life, but we all suffer. Certe volte siamo fortunati e riusciamo a fare una buona vita, ma soffriamo tutti. There's one thing I learned from the Buddhists, Ho imparato una cosa dai buddisti, is the basis of compassion, la base della compassione, is that you're going to suffer. è che soffrirai. And so what are you going to do with your suffering? Cosa farai per la tua sofferenza? And for me, that's what happened to me with the American Indian. E per me è quello che è successo con gli indiani d'America. When I look at the suffering of my Indian relatives, Io guardo la sofferenza della mia famiglia and I indiana. thought, what can I do? Cosa posso fare? What can I do? I mean, sometimes I feel like there's nothing I can do. Certe volte penso che non posso fare proprio niente. But the truth is, what I learned In verità ho imparato is the best thing I can do for them la cosa migliore che posso fare per loro is to develop clarity within myself. è sviluppare chiarezza all'interno di me stesso. With this, if I have clarity within myself, Se ho chiarezza in me then day to day with my eyes open, e rimango occhi aperti ogni giorno, I can see what I need to do. posso vedere cosa devo fare. I mean, how many times you have someone ask you for help, Quante volte vi chiedo aiuto, but you don't notice, ma non ve ne accorgete, you don't pay attention, non siete stati attenti. and later you find them dead, E dopo scoprirete che or in prison, in prigione, or sick, o malati. and you're thinking, I remember, they were asking for help. I remember years ago, and every time you see some tragedy, Ogni volta che si vede una tragedia, we look back guardiamo indietro and we see there was a clear opportunity, e vediamo che c'è un'opportunità but we don't take it. che non la prendiamo. I don't know, sometimes language is a obstacle. Talvolta la lingua, il parlare è un ostacolo. I felt this obstacle when I was trying to write this book. E io ho sentito questo ostacolo quando cercavo di scrivere questo libro. That's why sometimes I had to reach into my spirit and find poetry. È per quello che ho cercato di entrare in me stesso e trovare la poesia. Or I had to stop writing and take my paints and make a painting. Oppure mi devo fermare e fare un dipinto. I also make stone sculptures, Faccio anche sculture di disegni. but we couldn't find any way to put one inside the book. Come si vede poi, cioè, immagini, but not the actual. To me, the perfect book like this would be to take this book, put it inside a stone carving, and also inside have a CD with music. L'ideale sarebbe metterlo dentro una scultura e anche un CD con la musica. And also make some kind of stone carving, and you put the whole thing together, and it's like, here's what I'm trying to say. E puoi anche fare una scultura e mettere tutto assieme ed ecco cosa sto cercando di dire. The Italian language is a beautiful language, L'italiano è una lingua bellissima. and I apologize that my power to speak it is limited. Mi scuso per una capacità di parlare limitata. I've been here 6 years now, going almost 7 now. I've been here almost 7. Quasi 7.
It's something that when you change your life, how many of you sometimes think, oh, I need to change my life? Quanti di voi hanno pensato che dovete cambiare la vostra vita? You know, in America, I was a restless. In America non mi davo pace. And years ago, the elders asked me to take the sacred pipe around the earth. E poi gli anziani hanno chiesto di portare. And I was like, sure, okay, why not? Okay. And then years and years went by. I'm Poi like, sono passati anni. well, how do I do it? I mean, if someone gave me a big bag of money, could I do it? Maybe. Se qualcuno mi dava molti soldi, But it's not easy to get money for this kind of work. ma non è facile avere soldi per fare questo tipo di lavoro. You know, football athletes get paid millions of euro, but medicine men don't get paid nothing. Nobody pays me nothing. I don't get paid nothing. I have no holidays. I have no benefits. Particularly in America. In America, I had nothing. But my nothing is not nothing. My nothing has power. So I lived for many years in America with nothing. But my drum, my eagle feather, my sacred pipes, my paintings, my stone sculptures. So I never felt like I had nothing. Even though a lot of people with a lot of money in their pocket would say, hey, what do you got? You got nothing. I used to know this one angry guy who was a neighbor. I lived in New York City for a while. And the guy next door to us he was also a painter. And he painted on giant wall, he'd paint in German the teachings of Sigmund Freud. E lui su grandi superfici dipingeva gli insegnamenti di Sigmund Freud. So he would paint him in black letters on a white wall. E scriveva delle lettere nere sul muro bianco. And then he would cross out these letters so you actually couldn't read it. You understand? E poi sbarrava tutte le lettere in modo che non si potessero leggere. And they would give him $100,000 for it. Questa roba gli dava 100.000 And he was just always rich. Era sempre ricco. But he was always unhappy. Ma era infelice. And I would meet him in the elevator sometimes. And he was always like... Con la faccia da cigna. And one day he looked at me and says... Because I was always like, hey man, how you doing? I was always smiling even though I had nothing. And one day he looked at me and says, what is it you have that you think is so great? And I looked at him and I says, I have a face that smiles back at me when I look in the mirror. And I never had any more trouble with this guy. He just looked at me and got off the elevator and went away. So, what is it you have? What you really have, all that you really have is your spirit. And your feet and your body and your consciousness. And for me, I've used that simple bundle of my own humanity to try to move forward. And during the times, if I have no money, to me is okay. Even though it's not. But at the same time, I'm not going to punish myself. I'm going to believe in myself. So I know we live in a very materialistic times, where so much is measured by money. And that's nice. That's okay. I'm not against it. But I'm not going to be pushed around also by this idea. I mean, I made a choice, and I believe in my choice.
And hopefully as a student of the mystery life, come studioso della vita misterica, as a student of my own humanity, studioso del mio essere umano, as a citizen of this world, cittadino del mondo, and now as a citizen of Italy, adesso come cittadino italiano, I feel the best thing I can do is seek clarity la cosa migliore che posso fare è cercare chiarezza and try to keep my promise I made to the old Indians. e mantenere la promessa che ho dato agli indiani anziani. Now, you know, I started off in life as a medical man. I Io went ho iniziato la mia vita, to medical school. lavoravo nel campo medico, sono andata alla scuola, I was a trauma specialist. ero specialista in trauma, I worked in hospitals. I worked at Duke University Hospital, the Medical College of Georgia. I never had a private practice. I worked for hospitals. non ho mai avuto uno studio mio, ma lavoravo in ospedale. And I studied Chinese thought. I studied. I've been to every kind of church. I've been to Jewish churches, Catholic churches, Christian churches, Tutte le religioni, Muslim churches. musulmani, cristiani. Because why not? Perché no? You know, I'm an American Indian, but I've put my eagle feather in my hand and gone to see Muslims and Jews and Christians and Catholics Con il Piuma sono andata a visitare tutte le religioni, as who I am. Because for me as a young man, I looked at what was happening and I thought, well, the Indians, we need to stand up for ourselves a little more. come ragazzo pensavo, quanto indiani dobbiamo essere più, cercare i nostri diritti. Everybody has come into our life, Tutti sono venuti nella nostra vita, and after they tried to murder us all, dopo che stanno cercando di ucciderci tutti, but did not succeed, ma non ce l'hanno fatta, because some of us are still here. perché alcuni di noi sono ancora qua. For me, it was like, well, everyone has come and gotten in our face. Tutti sono venuti da noi e entrati nelle nostre cose. Why don't we do the same? Perché non facciamo lo stesso? Why don't we take our good ideas and walk out the door and go talk to the world? Perché non portiamo le nostre buone idee e usciamo dalla porta e andiamo a parlare al resto del mondo? So, in the whole history of American Indian history, In tutta la storia degli americani, degli indiani d'America, no American Indian religious officer nessun rappresentante della religione has ever done that. l'ha mai fatto. I mean, there are American Indians who travel around, Ci sono indiani che viaggiano, and there's been a handful of keepers of bundles who have traveled around, ce ne but sono there's a alcuni very small number. che sono custodi e anche loro venivano risati che sono andati in giro, però sono molto pochi. Not every American Indian is a keeper of bundles Non tutti gli and indiani ceremonies. sono custodi di cerimonia, di loro risati. Just like every Sicilian is not a mafioso, Nello stesso modo che i siciliani non è che sono tutti. or every Italian is not a Catholic. No, tutti gli italiani sono cattolici. Vero. I mean, so not everybody loved me for my work, huh? Non è che tu sia stato sempre amato per il mio lavoro. And but for me, it was logical and it made perfect sense. It's like, okay, I want to go out and talk to the world and share with them what I know, and also ask them questions about what they know. Io volevo andare fuori, porre domande, sapere cosa imparare, cosa sapevano. So those are the ideas behind this book. E queste sono le idee. And it is a great honor for me to have this book published in your country. È un grande onore per me aver avuto questo libro pubblicato nel vostro paese. I mean, I can't tell you the nice feeling I have in my heart that this is the country now where I have my home, where I have my family. E non potete sapere che bello questa sensazione che ho, che ormai questo è il mio paese, qui ho la mia famiglia. Many times when the old Indians Molte volte quando gli indiani anziani want to teach us something, vogliono insegnarci qualcosa
Instead of going blah, 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 invece di parlare tanto, they do this. fanno questo. So I give you I gave you an opening song, and now I give you a thank you song and a good Siamo night. partiti con una canzone di apertura e Questions, comments? commenti, qualcosa che volete sentire ancora? Sure. Sì. In my body wa poje kanode, in my body akashe, in my body, in my heart, in my dreams, in my soul wa poje babuyu. El cuore mio, el cuore tuo, mai se poje babuye. Ubaye panjalaria ma se dico da mayo dai. Yeah.
Thank you. Grazie. You know, in this style of singing, you try to take the energy and pull it down from the sky. In questo tipo di canzone si cerca di portare l'energia dal cielo. And pull it through your whole body. Farlo attraversare il corpo. So it's a way to try to clean the organ system. È un modo di pulire l'organismo. And as you begin to move energy E man mano che si muove l'energia, up and down your body, su e giù per il corpo, you hopefully try to open your heart si cerca di aprire il cuore. and make a vibration that touches the heart of another person. Per fare una vibrazione che tocca il cuore di un'altra persona. And there's no language to describe E this. non c'è una lingua per descrivere questo. Really, it's first you try to clear your body and then project your heart out into the world. E proiettare il cuore nel mondo. But it's also a way to find information. È anche un modo di scoprire informazione. When you're doing really strong singing, you're also gathering information, Anche quando si canta con molta energia si raccoglie informazione. like from you, for example. Anche da lei. You know, in my culture, or it's really, it's just my nature, perhaps. Nella mia cultura, ma forse solo la mia natura. But when I talk to people, Quando io parlo con le persone, I never have a program. non ho mai un programma. I want to, that's why I stood up, so I can see your faces, Vedere i vostri volti, so I can feel your bodies. in modo di sentire i vostri corpi. And this guides my singing and my talking, E questo guida il modo di cantare, di parlare. hopefully. Spero. When it's good, that's where it comes from. Ma come funziona è così che viene. Bene, allora chiudiamo con la serata, vi ringrazio molto per essere venuti, questa è l'ultima presentazione di Venexia per l'anno. Vi volevo ricordare che inizio l'anno prossimo torna George Lane, per cui a febbraio faremo un seminario di Cabala mistica, presenteremo il suo ultimo libro che è uscito proprio ieri, La voce del corpo, e faremo un seminario di qualche giorno e Cesare della libreria sta accogliendo le iscrizioni. Siccome George viene in Italia una volta all'anno, è un avvenimento importante per chi di voi ama i suoi studi e le sue ricerche, per cui insomma seguitelo attraverso, manderemo le lettere e tutto quanto, ma vi assicuro che è un evento unico perché accade la mistica con George Lane, è veramente una cosa molto molto bella. Grazie e alla prossima.